a biogeography on the one hand and something like a landscape genetics on the other hand that may not really constitute or comprise something we want to call spatially and temporally biogeography. It'd be really more like a geographic population genetics in the purest sense, mixing with landscape ecology, of course. Now, again, I'm not going to dwell on those particular sets of relationships. We could discuss them afterwards if people are interested. But if you're going to talk about two different topics with different terms, I think it's worth sort of getting a sense of how one thinks, at least the speaker thinks of those terms. Okay, and biogeography is an old discipline. People didn't call themselves biogeographers prior to mid to late 20th century, but they really were doing biogeography throughout 18th and 19th century to some extent. Buffon created this very, very simple observation. And certainly in the 1760s, this was not a simple observation, right? This was the age of European exploration, global exploration from Europe, and organisms were coming back to Europe from around the world. And so, you know, this was magical stuff at that time. Think about being in a natural history museum as a comparative anatomist in London in the 1700s when you first see a duck-billed platypus. It's phenomenal stuff, you know. The scientists, natural historians at the time simply did not believe some of the stuff they were seeing. At any rate, Buffon was actually a pretty smart gentleman, and he made this very simple but very profound observation that environmentally similar but isolated regions have distinct assemblages of mammals and birds. And he was thinking particularly about the New World and the Old World tropics. And he developed some models for how that might be. And in fact, there were actually some evolutionarily based models that he was thinking about at the time. So Darwin was not the first evolutionary biologist by any means. Okay. In a modern sense, then, biogeography has been defined in a couple of different ways. I'm going to just give you a couple. The science that attempts to document and understand spatial patterns of biological diversity. That comes from our textbook in 2010. I think a little bit more interesting, though, is Juan Moron's definition, the study of geographic distribution of taxa and their attributes in space and time. So Juan actually has introduced explicitly the temporal component to biogeography, which we all know and we understand is critical to the discipline. But biogeography then, again, going back into the 1800s, has experienced a long-standing dichotomy. And many people, of course, today say that this dichotomy is just sort of a convenience, you know, and I think it is more and more just a convenience in some sense. But of course, we know that there is an ecological biogeography that goes all the way back to Condell with his observation of habitats and the importance of different habitats in the composition of faunas and floras. And then scaling up to what he called habitations, which are really biotic provinces, which really form kind of the basis, the root of what has come up to us as a historical biogeography. Again, today, there are more or less conveniences, but I think I can show that that hasn't always been the case, and it has been an important differentiation in biogeography. So, ecological biogeography today, the subdiscipline that analyzes patterns at the species or population level at small spatial and temporal scales, accounting for distributions in terms of biotic and abiotic interactions that happen in short periods of time. Keep those italicized terms in mind down the road with a couple of slides here, and I'll bring that around to some observations of biogeography. We identified 4 persistent themes in biogeography,
Explaining biotic turnover between regions and along gradients of area, isolation, latitude, elevation, depth. Everybody knows about this species diversity gradient, the elevational diversity gradient, beta diversity, and so forth. In terms of biotic turnover, that's more ecological biogeography. Geographic variation in individuals and populations, closely related species, morphology, physiology, behavior, genetics, demography, by and large has been the realm of ecological biogeography and ecologists, but with some historical contribution. The definitions of historical biogeography, of course, have changed through time. As we saw yesterday, there was that very restricted, politistic, or vicarious biogeographic definition of historical biogeography that would reduce to this idea of maximum vicarious. Well, we've sort of nailed the nail in the coffin on that one, I think we argued yesterday. But then some more modern definitions, the subdiscipline of biogeography that attempts to reconstruct the history of taxa and biota, including their origin, dispersal, and extinction. And once again, Marone betters that, I think, and develops a more interesting definition, the subdiscipline that analyzes patterns of species and superspecific taxa at large spatial and temporal scales, being more interested in processes that happen over long periods of time. So again, he's more explicitly putting space and time into his definition. Okay, and I think that's more interesting. Nevertheless, two more persistent themes that we identified, and these have more of a historical biogeographic theme. The delineation and classification of biogeographic regions, that's still an important theme. The paper in Science a couple of years ago, for example, that used modern data sets and sort of big data methods to address biogeographic regions, the classic Wallacean biogeographic regions again. Reconstructing the history of diversification, distribution, and extinction of lineages and biotas, often in the context of events in Earth history. So this is really just our definition of historical biogeography. Now, the last thing we have to do in this sort of set of definitions is we have to look at what we think is the realm of comparative phylogeography. I think everybody here has heard of comparative phylogeography. Many people are doing it, probably. So here is one's definition again. Comparison of the phylogeographic structure exhibited by sympatric species to discover whether they exhibit congruent patterns geographically structured by vicarious events, similar to cladistic biogeography. Now, in this case, I think our definition is a bit better because he's really equating comparative phylogeography to vicarious or cladistic biogeography in the narrow sense. And I think what we really have here is a subdiscipline of phylogeography that is the analysis of geographic pattern across multiple co-distributed species. So that leaves the door open for vicarious and dispersal and extinction and so forth. Okay. Okay. Let's put this all together and bring phylogeography back into the equation. I think we have a sense of kind of what biogeography is all about at this point. So with phylogeography actually has this dual relationship with biogeography, I think. With ecological biogeography, it shares this small spatial and temporal scale. That is because it's dealing with the interspecific and the closely related species and their genealogy and geography. And then comparative phylogeography has a more explicit connection with historical biogeography, dealing with geographic pattern across multiple co-distributed species structured by, for example, vicarious events. And that sounds very much like reconstructing the history of taxa and biotas at the interspecific level. Okay, so then, John has done this quite a lot in different ways, looking at the relationship of phylogeography with macroevolution, microevolution, population genetics, phylogenetics, and so forth.
But you can also, I think, sandwich phylogeography between ecological biogeography and historical biogeography is something of a bridge. All right? And so in that sense, I think it's important, and it's an important development in biogeography if we want to create a synthetic biogeography. But, the way it does that, if you do another web of science search according to the different episodes in the Cenozoic era, starting with the Paleocene, 65 million years ago, going all the way up through the Holocene, and then a couple of different ways of looking at those periods, the Neogene and the Quaternary on the end. Phylogeography really is the primary biogeography of the Pleistocene. Okay, you do get phylogeography showing up in Miocene and Pliocene as topics in a topic search. A little bit in the Holocene, certainly the Quaternary that includes Holocene and Pleistocene. Biogeography without phylogeography is dispersed throughout this period, not so much in the Paleocene, interestingly. But certainly, historical biogeography, not phylogeography, is a rather less frequent hit in a topic search. And part of that is, one could argue, is that it's still not a very popular way of doing biogeography after all this time. Another part might be that biogeography alone contains also studies that are historical biogeographic in nature, just not all historical biogeographic in the literature as often. Okay, so I think we can take this as sort of the temporal framework that kind of drives a bridge in biogeography between ecological and historical timeframes. Moreover, I think because of that, explicit incorporation of genealogy and genealogical history on a landscape, I think phylogeography, we could argue, sort of sways more towards that historical biogeographic end of the spectrum rather than the ecological biogeographic end, just sort of conceptually and empirically. And what that really, I think, does is provide an opportunity to think of phylogeography as a catalyst that is driving historical biogeography more and more into the realm of ecological biogeography. So I think that's a way we can look at the contribution of phylogeography to biogeography that I think is somewhat interesting. We can go beyond that. We can take these various terms in historical biogeography, area and taxon biogeography, and phylogeography, and we can think of this sort of integration that's being formed between shallower and deeper histories via kind of this phylogeographic bridge. Okay, now here's a question we could ask, and we probably should ask at this point. Does biogeography need phylogeography in order to become a popular science, or continue to be a popular science, or an even more popular science? We could argue about whether it is or not, but I think it is. I think if we look at these topics and keywords, the gray bar here being phylogeography, the one next to it being biogeography. And again, a chronological search, the same chronology I showed before. Phylogeography, biogeography are about co-equal, interestingly, in their growth and popularity over the last several years, since 1987. Biogeography, not phylogeography, is still pretty popular. Okay, so there's a bunch of biogeography going on out there that doesn't really reference phylogeography. So in this sense alone, I would argue that perhaps, even though phylogeography, certainly in this room, there may be a tendency to think that phylogeography has really penetrated and become biogeography.
I think you're going to find a lot of biogeographers out there that are going to disagree with that. People that are doing macroecology, island biogeography, lots of those, species diversity gradient type studies and so forth are still out there, not necessarily bringing phylogeography into their discipline yet. Okay. Again, if you get down into the historical biogeography and historical biogeography, not phylogeography, the last two sets of bars on each of these sets, they seem to be kind of wimpy, don't they? And again, I think a lot of those biogeography studies are probably incorporating what we would consider historical biogeography, so it's not quite as grim as it looks for historical biogeography. But at any rate, that's the way it looks at this point. So it does look like biogeography could stand alone without phylogeography, but phylogeography certainly does help biogeography to expand its realm. Another way that modern historical biogeography probably needs phylogeography in order to become more important is this idea of the discovery of the cryptic. Okay. Now, this is something nobody really talked about a lot yesterday. I talked about cryptic complexity, but phylogeography and the word cryptic alone, that's the only thing you put into a Web of Science search, and cryptic was not a particular part of phylogeography up until about the turn of the decade, 1999 to 2001, and then you started to see a steady increase in the use of this word cryptic with phylogeography ever since, and it's become quite a rapid increase again. So there's something going on there, right? There's something that we really didn't cover yesterday that I think is instructive in terms of the relationship between phylogeography and biogeography. And what I think we're really doing is seeing how investigators are using this term as a way of describing how phylogeography often reveals new cryptic units of analysis for biogeography. Phylogroups alone don't tend to be considered cryptic units or cryptic evolutionary lineages. But if you turn those phylogroups into evidence for new species that were previously uncharacterized, then many people call those cryptic species. Perhaps similar to some other terms for similar species in the past. But cryptic species, cryptic evolutionary lineages, even if you don't want to call these different species, cryptic is used. I've used the term cryptic areas for biogeographic areas that are revealed through the analysis of phylogroup scale evolutionary lineages. And so, again, whereas Professor Avis made a comment yesterday that he would tend to equate phylogroup with subspecies. I would tend to agree with that in terms of perhaps spatial scale. I think, at least in mammalology, I think subspecies is a very complicated and sometimes kind of worthless concept. I'd rather just start with phylogroup and go from there. Phylogroups often don't map onto traditional subspecies, so you have to. Professor Parsons has done some really good work in Myotis. He showed yesterday with that concept and those relationships. If you are a biogeographer, if you consider yourself a biogeographer or a historical biogeographer, then anything you uncover from a phylogeographic research design that subsequently it is revealed as a cryptic set of lineages, whatever you want to call them, then become available even outside of phylogeography for analysis within a more
hardcore historical biogeographic framework. Whether you're doing cladistic biogeography, which might also be called area biogeography in some sense, or some important portion of area biogeography, whether you are interested in geography of speciation alone, regardless of areas, regardless of some other ideas in biogeography, or if you're doing, using some more recent methods, DIVA, dispersal extinction cladogenesis, Bayesian DIVA, biogeobears now, which might be called taxon biogeography, because you're really kind of starting with a taxon rather than a set of taxa in areas. There's I think an important contribution from the burgeoning phylogeographic realm to historical biogeography. Okay, now it wasn't always easy to reconcile biogeography and phylogeography. You might think that it would have been a very natural fit, and it seems like a seamless fit, doesn't it? But here we are with those old cladistic biogeographers. Yeah. They continue. Do we have any of those in here? Okay, you don't have to raise your hand. I understand. Okay, so phylogeography was in the early 2000s was again becoming quite popular and was being equated with biogeography frequently. Here are a couple of the older. Well, one of them is actually a fairly new biologist, multi-evoc, but he was trained by cladistic biogeographers, so give him the benefit of the doubt. Phylogeography has reinvented dispersal biogeography. It completely ignores Platnick and Nelson's original ideas. Phylogeography is limited in its perspective, as it has not overcome the logical hurdles already addressed in cladistic biogeographical methodology over the last 2 decades. Wow. They sort of didn't like it. I picture these guys with sort of a dartboard with John Davis's picture on it. Okay. But it turns out that phylogeography was really only one of these sort of threads that were kind of coming into modern historical biogeography and reintroducing dispersal as a tractable theme and an analytical theme. So certainly phylogeography and dispersal is under biogeography, not phylogeography and dispersal, and that could include a lot of ecological biogeography too. But even if you just look at that smaller set of historical biogeography or biogeographic, not biogeography and dispersal, there's an increasing trend. It's a more subtle trend, but it's there. Okay, that last bar. All right, now, so we can say that phylogeography has probably been important in terms of contributing to an array of analytical approaches to dispersal and historical biogeography. And these would include, phylogenetic biogeography, the BPA that I talked about yesterday, things that people are path analysis is probably not going to be implemented like that in the future. Dan Brooks decided to sort of stop working on it. Anyway, parsimony event-based methods, including the parametric event-based methods, including dispersal extinction cladogenesis, Bayesian DIVA, biogeobears, and so forth. Okay, so these are just methods beyond phylogeography that have made dispersal analytically practical, or so they say. And indeed, these methods and other methods and inferences and meta-analyses and so forth have made it pretty clear that it would be a grave mistake
to dismiss the importance of dispersal, even in systems like Gondwana land or Gondwana that have always been held up by historical biogeographers as potentially a high biotarian system. Okay, if you don't have a strong signal of biotarians on Gondwana, where the heck are you going to get it? Right? You have this beautiful model of continents fragmenting and drifting apart in space. You've got a time component, a time dimension that gives you a beautiful way to develop a geological area cladogram among those continental pieces of continent of former Gondwana. You've got a beautiful biotarian model there. But here's what Alan DeFilippo said in 2004 in a nice paper in Tree. Molecular dating of lineage divergences favors oceanic dispersal over tectonic biotarians and a wide variety of taxa from frogs to beetles to baleothers. Lots of Gondwana taxa. Okay. Now, in order to really incorporate the significance of that, you have to also believe in molecular dating of lineage divergences, and there are some historical biogeographers that are skeptical about molecular dating. Okay, so we're not out of the woods yet. Here's one from Toby Pennington. Data plant phylogenies for angiosperm families indicate that long-distance transoceanic dispersal has played an important role in shaping their distributions, and that this can obscure any effect of tectonic history. Okay, and here's one from Lavin et al. About the same time period. These are all 2004, so they're a decade ago, okay? Crown clades in the Legume family showing mostly quaternary to neogene age distribution. Therefore, vicariance hypotheses are dismissed. Okay? So, what we can say then, within this milieu of phylogeography and other methods, more recent methods, parametric methods, for example, in historical biogeography, that the analysis of dispersal is now based on good theoretical grounds and therefore not a reinvention of old-time dispersalism. In other words, I guess I'll make a bold statement that the cladistic biogeographers were wrong to dismiss biogeography. One of them will probably get hold of this talk on YouTube and come up to me and say, you were wrong to dismiss us. And it will go from there. Anyway. Okay, let's then turn to, with all of this sort of background and insight into the relationship between phylogeography and biogeography, how we're building a more integrated biogeography. Just a few comments here. Again, I showed this quote from John Williams and Mike Donahue yesterday, so I won't go through and read it again. But the end is basically saying that you have to understand dispersal in order to understand vicariance. Okay. The beginning, and they have ecology and history in here. This is really sort of prefacing a modern, very integrated historical plus ecological biogeography. And again, this is the same slide I showed before. I think phylogeography has had a major contribution in making that so, and developing that very explicit sense of integration. And if that's the case, then if you, it's not a stretch to go from ecological biogeography to ecologists. All right, community ecologists, population ecologists, ecosystem ecologists, although they may not fit in here quite as easily. But there are a lot of ecologists that don't really consider themselves ecological biogeographers. And they would look at the world something like this. You've got species pools, and you've got time spans, and you've got temporal and spatial axes, you've got environmental filtering and dispersal going on, and at the top you've got biogeographic processes, speciation and extinction. In the middle, you've got phylogeographic processes, isolation, admixture, and extirpation. And at the bottom, you've got density-dependent interactions among species within a community or an assemblage. Okay.
So that's very much how an ecologist would build up from what they look at to the contribution of phylogeography and building historical biogeography into their research paradigm. Okay? We saw this figure yesterday briefly, but it's a nice little cartoon from Marcial. It just kind of shows a major phylogeographic race around the world. They didn't get a lot of California Peninsula, I'm mad about that. But they got a few of them. And this showed just very, very cartoon-like assembly, ecological assembly, whether you call it community assembly or larger regional biotic assembly. You have assembly and disassembly going on through time. Okay, two sides of a coin, right? Assembly and disassembly. And this is just showing going from an interglacial to a glacial to our current Holocene interglacial at these biogeographic zones. And then they put some time and effort into developing an argument for how bringing history explicitly into talking about ecological assembly really matters. And I think it's a really nice paper. It was in Ecography in 2013. Okay. Now we talked about phylogeographic contributions to a better biogeography. The big long title at the beginning of my talk actually had something to do with also biogeographic contributions to a better phylogeography. And I'm only going to say a couple of things here. One of them is quite obvious. It's something we've already talked about. That is the subdiscipline or the research program or approach, I guess is better to say, of comparative phylogeography. And certainly, even in the early days of comparative phylogeography, really a lot of the intellectual input to this way of doing phylogeography came from historical biogeography. That is, looking at co-distributed species across a set of areas and looking for signatures of things like vicariant events and dispersal events and even within an area, embedded phylogeographic structures, all sorts of things that you can get out of thinking about how historical biogeography has actually contributed to better phylogeography. Okay. And then finally, another way of looking at this side of the contribution is actually, again, going back to Juan Morella's really excellent 2009 book on evolutionary biogeography. This is a redrawn flow diagram of his from that book. But he actually embeds phylogeography, I don't see the pointer, but that's okay, up here in a flow diagram that goes from, I apologize, it's probably hard to read this in that. Oh, thank you. That goes from what he actually envisions in what he calls evolutionary biogeography is the development of a geobiotic scenario. I know that's a cumbersome word, but I think it basically incorporates a whole bunch of stuff that traditionally have set biogeographers at each other's throats. You know, you have the cladistic biogeographers, the pan-biogeographers, and all the other phylogenetic biogeographers and so forth that always just don't get along. So here's pan-biogeography and this analysis up here. And what this is doing is developing a sense of what he calls biotic components. All right, I won't go into a lot of that. You can have phylogenetic data and you can come up with cladistic biogeography. That's really the part that I talked about yesterday when we got up into cladistic. Lars Brundin, for example, was really at that level. And then this goes to something called corroborated biotic components. And he has an explanation for what that's all about. If you take that and then combine it with molecular data
through interspecific phylogeography, molecular clocks, and so forth, and paleontological data through time slicing. You come up with regionalization, synachrons, and a synachron is simply taking your entire assemblage and taking all of these different approaches and methods and basically time slicing your assemblage of species across a landscape such that you now have different assemblages at different time frames that are more readily available to test different biogeographic hypotheses that are relevant at those time frames. So that's his whole idea. And then putting all of that back together again into a complete geobiotic scenario. So what I think is this is doing is it's actually explicitly recognizing the inherent complexity in biogeography, and that it's kind of like some modern discussions of species concepts. One discussion says that there's only one species concept, the evolutionary species concept, and that every other species concept is a surrogate of that concept that can be used in different ways in different situations and to inform a biologist about the evolutionary lineages that can be diagnosed. So it's kind of analogous to that, I think, in some ways. That's all I have. I don't know if we have time. If we don't, that's fine. But I appreciate your listening. Thank you very much. One of the things that I thought might be interesting if we had time, unless we had questions immediately, we've got all these authorities sitting here that you pay a lot of money to bring in. If anybody had any additional observations on this from your distinguished guests, I'd be interested in hearing what they had to say. I wouldn't pay. So go ahead. I've paid but not distinguished. Well, okay, so I was actually going to say sort of these comments from my talk, but Brent, I'm really interested in the transition that you described between moving from a historical biogeography to an ecological biogeography. And I guess I'm wondering how general you think that transition is. So certainly my work has gone from being really interested in the history of the American deserts towards really a much more ecological biogeography. And do you think that that's where everybody's moving, or is that just idiosyncratic? No, I don't think everybody's moving there. I think there are holdouts, but I think there are more and more people out there. If you carefully interview every one of these bright young biologists in this room, Chris, I think you get a very different perspective than if you interviewed a bunch of crusty old people I don't know, systematic biology, evolutionary biology meeting. In fact, I would venture to guess that this is not a very novel sort of theme in this room. Would that be true? Do you guys see any conflicts or any pulls on you to be either historical or ecological? Is that message already soaked into your education and your development, intellectual development? Does anybody have an alternative there or any comments? I don't see them as existing separately. I mean, I don't think they can. I think that the stuff is moving towards sort of the bigger data questions driving
understanding these sorts of processes, which are both historical and both ecological, right? I mean, those things play on all of this. I would direct people to, and I'm going to mention it a little bit in my talk, but did you see this new paper by Dan Warren in Trends in Ecology and Evolution? I think this is a thing that we've all been sitting on and thinking about or worrying about, but not contextualizing. So the problem is how we're dealing with these things at different scales, right? And that how they're feeding back on each other, right? So diversity dependence and diversification, phylogeographic in terms of the diversification of species and how ecology and filtering influences these things. And we try to partition these, at least layer them through time or partition them by studying by question. But they may not be that easily blocked off, right? And that there are feedback systems. And so in some ways, it's almost so multidimensional, it's hard to even categorize it as, you know, this, if you're doing it this, it's in this time frame, or if you're doing it this, it's in this time frame. Given that they could be possibly feeding back, obviously things are feeding backwards in time, but they give you the patterns of things like diversification and ecological development of new niches. Right, and some of that has been hitting us in the face for years and years and decades. The classic, Dave Webb and some other people, talking about the Great American Biotic Interchange and the ecological filters, decades ago. Yeah. I think we're at a really good time though to sort of try to synthesize all of this stuff. It's going to be up to all of these guys. Well, it's like, I'll bet Alfred Russel Wallace was thinking about ecology a lot when he was in Malaysia, particularly when he was hallucinating in his malaria fever. He actually was hallucinating natural selection. That's right. But one of the things that we can always kind of look at is, if only Darwin and Wallace had the molecular tools we have today, how much would we have to do today? And where would we be? You remember the old Batman movie with Jack Nicholson as the Joker? He's sitting here going, "Where did he get all those toys?" And that's kind of the way I look at it today. We have the toys and they're developing very rapidly, you guys. And they're allowing us to pursue, the kinds of divergence through time stuff that Robasti does, lots and lots of toys out there to really address some of these questions in different ways. Yeah. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. So, going back to this topic, you touched me a little bit. You can say you can leave aside the traditional subspecies concept, and you can be happy with working with phylo groups. But then, especially with this idea of critical species, at which point and which attributes do you have to have so that these phylo groups can be considered species? It's going to be in YouTube. Okay, so I better not be dismissive. I buy into the concordance principles, sort of a general theme, very much implemented analytically, through the sort of gene tree approaches that have been developed here. I think there's an interesting resurgence again in the theme of an evolutionary species concept with lots and lots of surrogates. I think we've seen a kind of
an emergence of a theme of, well, even morphological characters are okay, even if you don't have a genetic signature, if you've got a particular morphological signature that you think identifies separate evolutionary lineages. They may be very recently separated evolutionary lineages. But the concordance across different data sets, I think, is still important to really nail down that you've got those separate lineages. I guess one of the questions, particularly, like some of Brian's work, a question is, how far can you push the idea of separate species into, sort of recent separations that don't have a whole lot of signature one way or another? I think that's a really interesting thing. I mean, things that have been separated for millions of years probably have either a strong genetic signature or strong morphological behavioral signature, or both. I mean, I can hold pocket mice in my hands that have a mitochondrial sequence divergence of 18% and not be able to tell them apart. I can do morphometrics on them, and they don't fall out as separate clouds. So, so I think it's probably, identification of species, going from subspecies or phylum groups to separate species is always probably going to be a pretty idiosyncratic process. But, you're the people that are going to, make headway on that process, I think. Thank you very much. Agradecemos al doctor Ríos por su plática. Invitamos a todos los que estén sentados en las orillas que ocupan los lugares, hay muchos lugares desocupados. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la doctora Ella Vázquez. El campo de estudio de la doctora Ella abarca temas de ecología molecular, genética de poblaciones y del paisaje, así como filogeografía, macroecología y conservación de recursos naturales. Actualmente labora como investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Ecología de la Biodiversidad del Instituto de Ecología en la UNAM, mismo instituto donde también tiene el cargo de la Secretaría Académica desde el 2008. Su producción científica incluye 41 artículos publicados en revistas indexadas, 4 libros, participación con capítulos en 17 libros publicados y 2 en prensa, así como 11 artículos de divulgación y técnicos. Sus publicaciones registran 493 citas. Démosle la bienvenida a la doctora Ella con su plática. Not for you to see me, but me to see you. Muchísimas gracias por las invitaciones. De verdad, es un verdadero honor estar aquí compartiendo con estas personalidades. También es muy inspirante. Yo no es la única mujer, sino claro. Su currículum es un poco menos. No sé si fue. Sí, ¿verdad? Si fue de la excelente organización que tienen o también una cuestión aleatoria, pero me gustó mucho cómo quedaron acomodadas las pláticas, porque ya vimos aspectos del desierto del norte de México, sur de Norteamérica, estuvimos viendo el doctor Ornelas aspectos del bosque mesófilo en México, y ahora nos vamos a ir un poco más al sur con lo que yo voy a mostrar. I'm going to do my talk in Spanish, but the slides are in English, so I hope you can follow a little bit of it. Lo que voy a hacer muy brevemente en esta plática es mostrarles cómo delimitamos esta región que llamamos Centroamérica o medio de Centroamérica,
para platicarles un poco de su origen, un poco de su desarrollo, para darle clave entonces al tema principal de la plática, que es describir una propuesta que hacemos de 3 grupos evolutivos principales en esta región, basados sobre todo en estudios geográficos, ya sea a nivel específico o a nivel de geografía comparada, y les mostraré varios ejemplos, tanto de trabajo de mis alumnos y mío en mi laboratorio, como tomados de la literatura. Y no voy a mostrarles, como lo han hecho mis antecesores, las filogenias y los análisis y los resultados exactos de cada estudio, porque no acabaría, van a tener que confiar en mi palabra. Y para ello, estoy basando en esta publicación de Melina Tania García, que publicamos más o menos recientemente, donde hacemos esta propuesta de grupos evolutivos en Centroamérica. Y para ello, vamos a tener que tratar de hacer un viaje hacia atrás del tiempo, también de manera muy breve para describir procesos y patrones. Hemos visto, y nos lo mostró Brett ahorita en una de sus gráficas de revisión de literatura, que en realidad los estudios geográficos no pueden irse mucho más atrás que esta zona de las eras y tiempos geológicos. En realidad se concentran mucho en Mioceno, en el Cuaternario sin duda, y en las eras marcianas. Y ello, pues, un poco limitado por las herramientas moleculares. Entonces, mucho de lo que les voy a mostrar en los ejemplos se concentran en esa etapa geológica. Centroamérica está definida de muchas formas y nos concretamos a la cuestión política, pues ya sabemos que de Guatemala hasta Panamá, pero en realidad geológicamente tenemos que pensar en otras formas y nosotros en esta propuesta definimos la zona que va del istmo de Tehuantepec hasta esta parte de los Andes colombianos. Esa misma región ha sido definida en diferentes publicaciones como Mesoamérica, el istmo mesoamericano, como América nuclear central, como Iberoamérica o América Media, en fin, todos los nombres en realidad hacen referencia a esta región. ¿Y por qué esta región? Vamos siguiendo. Su origen. También veíamos ayer una animación de placas tectónicas, y aquí veamos una de las cosas impresionantes de la región. Tenemos la interacción de la placa de cocos, la placa nazca, la de Norteamérica, la del Caribe, un montón de placas en el mismo lugar. Ello se ha traducido, como todos ustedes saben, en una historia geológica, tectónica, verdaderamente impresionante y poco equivalente en alguna otra parte del mundo. Este proceso también muy brevemente, que de formación más o menos desde el Océano Medio hasta el Plioceno, va configurándose desde ser 2 masas terrestres totalmente separadas, con una formación de las protoantillas en el Océano Medio, y al paso del tiempo, la formación de diferentes protoislas, que llegaron después a formar Cuba, Hispaniola, las Antillas Menores, hasta lo que en el Plioceno ya teníamos todas, lo que llegó a ser Jamaica, el Banco de las Bahamas y finalmente el puente de Panamá. Ello también tuvo un efecto de permitir dispersiones verdaderamente muy antiguas. Uno pensaría que aquí no podía haber comunicación entre los 2 continentes y sí la hubo de diferentes maneras. Entonces, esta región de Centroamérica, como la conocemos actualmente, es tan compleja, y yo nada más les voy a mencionar algunas de las grandes barreras, algunos de los aspectos tectónicos y geológicos que tenemos que considerar cuando analizamos datos históricos, geográficos y filogeográficos. Tenemos el istmo de Tehuantepec, las grandes barreras, tenemos la falla Polochico, yo también tengo problemas
total. Tenemos el canal de Gel, tenemos el canal, lo que sería el canal de Panamá, y tenemos la gran barrera cordillera andina. Pero estas son las más evidentes, las más significativas, pero tenemos también regiones montañosas muy importantes, como los Altos de Chiapas, la depresión central de Chiapas. Tenemos el arco volcánico centroamericano con una serie cronológica de formación de volcanes. Tenemos la depresión de Nicaragua. Tenemos la cordillera de Talamanca también formando valles, formando barreras. Tenemos, en fin, un montón de aspectos geológicos que tenemos que tomar muy en cuenta. Y con ello se definen de manera muy general y basados en estas primeras grandes barreras 4 elementos tectónicos que conocemos como el bloque Maya, el bloque Chotis, el bloque Chortega y el bloque Choco. Muy mencionados en la literatura geológica y más ahora con mayor frecuencia en los aspectos de estudios geográficos y geográficos. Entonces, estas reconexiones de esta historia, muy rápida, hacia atrás en el tiempo, donde tenemos puentes terrestres, tenemos dispersión tipo stepping stone, tenemos emersión e inmersión intermitente de islas. Todo esto, evidentemente, ha tenido gran efecto y gran influencia en las tasas y las formas y los patrones de dispersión de todo tipo de talla. Y esto lo resumimos en 3 grandes modelos en nuestro trabajo, en nuestra propuesta, el efecto temporal y especial de estas barreras. Y el primero lo llamamos el modelo de islas de arco o las protovillas Garlandia, donde hay intercambio de especies desde el norte, lo que después sería Norteamérica, hacia el noroeste de Sudamérica, cuando, aunque todavía no existía una conexión, tuvimos estas rutas de dispersión y migración alrededor del final del Cretácico, del Plioceno, con el Hopping Island, que le llamamos. Y hay algunos ejemplos variados, entre ellos tenemos evidencia de este grupo de ranas de las Antillas, donde tienen ancestría y dispersión desde Sudamérica por estas vías en esa época del Cretácico temprano. Tenemos también ejemplos de esta serpiente, Dostron, cuya divergencia y colonización que viene desde las Antillas menores acaba llegando hasta Yucatán muchísimo tiempo después, pero se inicia en este primer tiempo de modelo. Tenemos un segundo modelo de un corredor terrestre, menos de Island Hopping, más o menos hace 7-4 millones de años, donde tenemos un buen número de colonizaciones previas a la formación del istmo, por eso se le conoce como colonización preísmica. En el Mioceno temprano, y se colonizan sobre todo tierras del sur de Centroamérica, altas montañas y también tierras bajas, y que en este proceso hubo muchos eventos de inundaciones, recesión de aguas, con altos índices de extinción y altos índices de extinción en esta biota que estuvo dispersándose y migrando en esta época temprana. Un par de ejemplos, se conocen anguilas, de los cimbránguilas que encontramos en el sur de Centroamérica política, y que tienen este origen, y también en algunos ejemplos de trogones. Y finalmente, el tercer modelo sería cuando ya tenemos la emersión completa de Centroamérica cuando se emerge y se completa el istmo de Panamá entre 7 y 3,5 millones de años, datos que se siguen discutiendo, pero el rango no variaría demasiado a lo que tenemos aquí. Y este es el evento que más registramos en fotografía y que pues tuvo tremendas consecuencias, ¿no? Tenemos el conocidísimo gran intercambio biótico americano entre 3 y 2,5 millones de años, posterior a que se haya completado el istmo de Panamá,
No que no hubiera migraciones como vimos previas, pero aquí hay un pulso muy grande, es reconocido como el evento de dispersión a gran escala de mayor dimensión continental y que involucró procesos de migración, dispersión, extinción, especiación, todo lo que ustedes puedan medir y procesar. Asociado, por supuesto, con eventos climáticos y con eventos geológicos que siguieron dados en esta región, sobre todo por ejemplo. Entonces, todos estos procesos, estos eventos que les muestran estos tres modelos, sin duda han dejaron una señal genética que en la configuración poblacional genética de múltiples tasas, que podemos evaluar con las herramientas de filografía específica sin duda, pero sobre todo si pensamos en la filografía comparada, en los patrones que podemos evaluar y que entonces nos estarán reflejando qué tan consistentes fueron estas barreras en esos efectos en la dispersión y configuración de las poblaciones actuales. Entonces, estos tres grupos evolutivos principales que nosotros mostramos tienen estas características geológicas muy específicas que podemos apreciar en Centroamérica. Y entonces, basado en eso, nosotros proponemos lo que le llamamos grupos evolutivos mayores, en este caso llamados, nosotros los nombramos el Maya, el de Centroamérica Media y Panameño, que me hicieron ayer que nos mostraba el doctor Riddle las tres zonas de transición biótica, es un poco bajo esa misma idea, ¿no? Donde encontramos patrones concordantes entre diferentes estados. Y les decía, no voy a poder mostrarles múltiples datos ni esta secuencia tan elegante que nos mostró ayer el doctor Melas con todos los estudios que ellos han hecho, pero muy rápidamente recordemos que lo que uno normalmente pide en un estudio filogeográfico son árboles filogenéticos, árboles de la especie, árboles de genes, como lo que estamos viendo aquí, es un árbol de máxima verosimilitud de ese rotor, que es Autofilones pilotis, que tiene una distribución perfectamente restringida dentro de esta área de Centroamérica Central, donde obtuvimos, al analizar los tres grandes filogrupos y después de realizar la batería de análisis que cada vez se hace más frecuente, que no voy a incluir todos, tenemos por ejemplo posibilidades de hacer dataciones para cada uno de estos filogrupos. Podemos también determinar si hay eventos de dispersión, eventos de extinción. En un zoom les muestro aquí cómo la aparición inicial es en esta zona de esta especie, es en esta zona de Centroamérica, entre El Salvador y Nicaragua. Cómo podemos determinar eventos y habiéndolos datado eventos de dispersión y más o menos en qué dirección, y así continuar la evolución de esta especie. Tenemos en esta propuesta y esta revisión tenemos tanto ejemplos como donde la especie está restringida al área definida como Centroamérica, pero eso no significa que no podamos tener especies que estén por afuera de estos límites, porque nuevamente no son límites más que de estudio y un poco de instrucción, como el caso de boa constrictor. Este es otro estudio de unos estudiantes en colaboración con el doctor Burning. Y también aquí tenemos lo que encontramos es dos grandes filogrupos con algunas evaluaciones demográficas y evolutivas, y también hicimos datación, y donde encontramos, utilizando diferentes genes, nucleares y mitocondriales entre los microsatélites, una estructura de este estilo, que lo que yo quiero que ahorita se pueda notar es que aquí tenemos un poco de escasez de muestreo, entonces los resultados en realidad no son nada concluyentes para la parte centroamericana, pero sí que tenemos una separación de un filogrupo, un haplogrupo, que se distingue del resto de esta parte de Centroamérica. Y por último, les mencioné un ejemplo en específico
especie restringida de zona de estudio, otra de amplísima distribución. Este es un mapa del grupo de peronistas mexicanos, de complejo, de especies, subespecies de peronistas mexicanos, donde pueden ver las sombreados negros, las líneas negras, están indicando diferentes grupos, también estamos encontrando a través de evaluación geográfica, pero quiero resaltar cómo en este caso es un grupo de especies distribuidos de manera mucho más restringida en esta gran área del sur de Chiapas, Guatemala y El Salvador y Nicaragua, pero además están restringidos a las montañas y separándose filogeográficamente y ecológicamente entre alta montaña y baja montaña. Entonces, esto es para mostrarles tres estudios que varían en su extensión, en el área de distribución y evidentemente en los hábitos y los aspectos ecológicos de las especies, dadas las características en las que se distribuyen. Con esto, entonces, lo que quiero después es irles mostrando estos, basado en estudios propios y en estudios revisados de la literatura, cómo tenemos patrones, estos patrones concordantes en estos tres grupos evolutivos mayores que nosotros producimos. Ahora, estos son los resultados, un poco de muestra del análisis de los datos del grupo promiscuo, se verá que tenemos todos esos son diferentes grupos, un poco complejo, pero está dado justo por esa distribución tan peculiar en baja montaña y alta montaña, donde tenemos diferencias por altitud y entre montañas. Entonces, por eso está colorida en filogenia. Entonces, es como les platicaré entonces los estudios que van ayudándonos a definir estos grupos evolutivos mayores, porque hay estos patrones concordantes. Entonces, en este primer ejemplo, volvemos al estudio de prototilones filones que les enseñé al inicio, y podrán ver cómo en el istmo de Tehuantepec tenemos señal, hay alta estructuración genética, ahí termina la distribución de esta especie, no pudieron superar esa barrera, y tenemos también distribuciones en los altos, en las montañas de Chiapas, aquí donde hay refugios en las zonas altas, en algunos momentos de la evolución de esta especie, con marcada divergencia morfológica, a la cual podemos apreciar al día de ahora, y por eso tenemos kilogrupos o distintos en estas montañas. También está, lo que tuvimos en la península de Yucatán fue emergiendo de manera gradual durante más de 8.000 años. Tenemos señales de dispersión del sur, desde el sur de Belice hacia el norte de la península, donde actualmente encontramos la distribución de la especie. Este es un panorama evolutivo de este primer grupo maya. Tuvo altas tasas de diversificación en general, diferenciación alopátrica muy marcada, sobre todo entre tierras bajas y altas, y marcados endemismos. Pero tenemos en algunas otras especies, no nada más en Orizonis, es otro estudio de nuestro laboratorio con otro roedor, con el Sunisco Westing, donde podrán ver que también el istmo de Tehuantepec funcionó como barrera. Aquí no termina la distribución en el istmo de esta especie. Esta especie se distribuye por ambas vertientes, del Golfo del Pacífico hasta el norte de México, pero es justo aquí donde se dan altos niveles de diversificación y donde se inicia después de esta barrera la separación de los dos linajes hacia el Pacífico y hacia el Golfo, hacia el norte. También tenemos ejemplos de este roedor donde hay diferenciación morfológica y alta diversificación, traducido como grupos diferentes en las zonas montañosas de sur de Chiapas. Otros taxa que también tienen sus patrones definidos en este primer grupo evolutivo maya, tenemos la iguana, Tenosauria pertinata, que también el istmo de Tehuantepec ha sido una barrera significativa en su distribución, y donde encontramos altos niveles de riqueza de especies y diferenciación entre el este y el oeste de esta barrera. Tenemos taxas acuáticos de acuícolas que en Belice, en las zonas de refugio
del sur de Belice funcionaron como refugio a lo largo de la evolución de este grupo de especies, y hay altísimos endemismos asociados a esta zona del grupo marino. El segundo grupo que proponemos que lo llamamos América Central Media, donde se caracteriza por alta incidencia de refugios pleistocénicos, altísima actividad volcánica, sobre todo en toda esta zona de la región, que se traduce en altísima diferenciación de poblaciones y muchísimas barreras al interior. Y podrán ver que utilicé los colores azul y anaranjado para que recuerden que azul es Orizones Cohuesi y el anaranjado es Orizones Cohuesi, donde para ambas especies es la zona de montañosa y volcánica. Fueron refugios de alta montaña en algunos periodos, y donde se da nuevamente una alta divergencia de diferenciación morfológica. Esto es, estamos pudiendo ver reflejada los patrones geográficos de linajes diferentes, en este caso de todas las especies, también en morfologías que sí podemos distinguir en el campo, aunque estén clasificadas como la misma especie. Entonces ahí tenemos que hablar un poco de estos linajes críticos que también nos mencionaron. En la zona de la depresión de Nicaragua, donde no tenemos montañas, sino más bien valles muy extensos, hay para Orizones Cohuesi se presenta baja dispersión, pero también no pudieron moverse demasiado, porque era una zona que se inundaba y se secaba intermitentemente durante este periodo, y eso también funcionó como barrera, y ahí tenemos varios otros grupos. Finalmente, hacia el sur tenemos poblaciones diferenciadas a los dos lados de la barrera de Hess, donde se diferencian poblaciones también de ototirones filotes de manera muy significativa. Para el estudio del grupo peronistas mexicanos, esta es una zona de locura, porque es donde se concentra la mayor distribución de esta especie, y donde tenemos poblaciones diferenciadas, ya les mencionaba, casi por cada montaña, y separados entre zonas altas y zonas bajas, asociados a estos cambios, sobre todo climáticos, durante esta época. Y ahí, les digo, también hay altísimo endemismo en esta zona, a niveles muy altos de diversificación, que también podemos apreciar un poco en términos morfológicos en este grupo. Y por eso tiene nombradas varias especies. Para otros taxa, hay para la serpiente timorfoda, también hay especiación. Hay poca estructura genética, es muy local, pero hay altos niveles de especiación asociados a las tierras bajas, a las zonas bajas de estas zonas montañosas. Para el caso de Tenosaura, Quingenata específica de esta especie, se tienen ejemplos de tanto alta diversificación como baja diferenciación, asociada a, si estaban más asociados a la zona volcánica que hacia la zona de depresión de Nicaragua. Tenemos diferencias bien significativas. También peces de agua dulce, Cyclasoma orotamus es una especie de muy amplia distribución desde el sur de México hasta un poco más al sur de este modelo. Tiene también niveles desde muy altos hasta muy bajos de diferenciación, dependiendo si está en cuerpos de agua que estuvieron sujetos a cambios en el nivel del mar en la depresión de Nicaragua, o cuerpos de agua que fueron más permanentes. Y el último grupo evolutivo, con el que llamamos como panameño o Panamá, que evidentemente está asociado al proceso de emergencia del istmo hasta su conclusión, y entonces involucró el gran intercambio biótico americano. Sirvió entonces tanto como barrera y al mismo tiempo como corredor, dependiendo de qué caso se trataba, que fue la ruta principal de dispersión entre Estados Unidos, América, el Caribe y el Pacífico, y con también aspectos de intensa actividad volcánica en toda esta zona de Talamanca,
con algunas barreras un poco más sutiles que hubo cambios de nivel del mar, hasta el Darién y el de los Andes, que fueron barreras casi absolutas de no dispersión. Y aquí tenemos ejemplos para Colistomis cowesi, que les digo que se dispersa hasta el norte de Colombia, con aspectos un poco más vicariantes y de dispersión alopátrica en esta región, y que no pudieron superar son de origen sudamericano, pero estos se dispersan antes de la formación de la tierra del istmo de Panamá. Son dispersores pre-Gavi, y posteriormente la barrera de los Andes funcionó como un impedimento al paso nuevamente hacia el sur. Tenemos ejemplos de flujo restringido en diferentes poblaciones de grandes mamíferos, por ejemplo los jaguares, si ustedes ven la fotografía no hay mucha diferenciación, pero sí es aquí un punto de quiebre para la fotografía de los jaguares. Otros ejemplos, tenemos también nuevamente, podemos hablar de anfibios, de esta rana que tiene, es de origen sudamericano, una muy rápida diversificación, especialmente en esta zona antes de seguir su camino. Entonces diferenciaron entre poblaciones de zonas más altas comparadas con las poblaciones de zonas bajas. También aquí es donde les mostraba yo este punto donde la paraboa constrictora encontramos dos filogrupos, dos linajes que sin duda ahí se separan. Ok, bastante rápido. Para terminar, yo querría, ayer, lo bueno de poder tener la oportunidad de escuchar a mis colegas primero, ayer Brett nos comentaba que necesitamos observar patrones generales muy congruentes entre sí, y lo cual es una meta fundamental para la bibliografía histórica. Y espero, que aunque haya sido un poco veloz, pero les haya yo podido mostrar que efectivamente eso está pasando en esta región tan interesante y tan geológicamente fascinante, donde sí pudimos ver cosas que mencionaba como condiciones ayer de tener respuestas críticas generalizadas a ciertos eventos de la historia de la Tierra. Bueno, aquí hay un montón de eventos donde hay respuestas generalizadas, concordantes y concurrentes entre muy diversas taxas. Yo no mencioné plantas, por cierto, pero hay múltiples ejemplos. También pudimos apreciar que ha habido aspectos vicariantes en esta región, a pesar de lo joven que en realidad es, y que la dispersión es buena, no es mala, y que esta dispersión geográfica se puede apreciar por intercambios bióticos que no solo tienen que ver con el gran intercambio biótico, sino que de verdad esto fue sucediendo mucho antes de tener este gran intercambio. Y otras conclusiones que yo quisiera, sobre todo para los estudiantes que están pensando en trabajar en bibliografía, que sin duda debemos de tener un profundo entendimiento de la influencia de eventos pasados, aunque la bibliografía, una tal vez de sus últimas metas, sí es llegar a este nivel más ecológico, y que es muy interesante evaluar. Primero tenemos que tener un muy buen análisis, un muy buen entendimiento de cómo eventos pasados están afectando e influenciando lo que yo estoy viendo recientemente en la distribución tanto genética como geográfica de las especies, y que también tenemos que tener muy presentes, y la literatura geológica de verdad es un poco oscura, pero hay muchos datos que uno puede escarbar y analizar. Queremos tener entonces presente que hay factores geológicos no nada más a gran escala, sino a escalas que pueden llegar a ser muy finas, igual climáticos obviamente, que tenemos que considerar cuando describamos los patrones geográficos, y aunque tengamos limitaciones de escala que hay que considerar, esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Y finalmente también que tengan muy presente que la evidencia geológica, la evidencia molecular, para esta región en particular nos está
mostrando que la historia geológica y geográfica de Centroamérica, definan ustedes como quieran definirla, ha sido muy dinámica desde mucho antes, durante y posteriormente al gran cambio biótico y a la clausura del puente de Panamá, y que son asociaciones y procesos muy complejos, pero que sí podemos de todas maneras descifrar con estudios geográficos. Para agradecer sobre todo a mis estudiantes, esta es una serie de publicaciones en las que estuve basando para presentarles estos resultados, una tesis que no está en proceso de escribirse, y un artículo que está en revisión todavía. Y también haciendo mención específica a quienes participaron en los trabajos que les estuve mostrando, tanto mis estudiantes como las de ustedes. Y sin más, pues agradecerles a todos. Bueno, pues agradecemos a la doctora ella y tenemos suficiente tiempo para preguntas. Anímense por ahí. Ella me permite preguntar en inglés. Claro que sí. So it seems like you have different taxa sampled in each of your biogeographic regions. Is that right? But the biogeographic regions, the three evolutionary blocks that we mentioned, no, they have continuous distribution. Some of them, some but not. But those that you have biogeographic data, it's different species in each area. Is that right? No. No. The example of the first rodent, Pilotis, it's distributed from the east coast of Tehuantepec all the way down to Costa Rica. So we have samples throughout the distribution, not different species. So can we see sort of examples of species that occur across that entire range, where they should have the same patterns in each population? Okay. Hay ejemplos de especies que ocurren por todo Mesoamérica, en lo cual tenemos the consistent patterns. Exactly. Yes, yeah. Most of the selection I did of those samples that are not my own, they accept the freshwater fishes. They share the whole area distribution in this area, and none of them, even the boa, because it changes from boa constrictor if you build in species to another boa constrictor. They share the entire distribution that are called Middle Central America. Yeah. Lost in translation. Oh, okay. Bueno, yo puedo preguntar, hacer como un comentario. Ella, en todos los ejemplos que nos mostraste, ahorita parecía, o me dio la impresión, que le echabas como la culpa, digamos, por así, a las barreras geográficas, a eventos vicariantes. Pero ¿qué hay acerca del clima? No sé si en tus trabajos han hecho trabajos con modelos del clima o... ¿Qué más te parece que le echaba yo la culpa solo a las barreras? No, y además no a las grandes barreras, sino a la combinación de barreras que no nada, las barreras son piezas que impiden el movimiento, y aquí yo fui muy enfática en que en realidad en muchos casos facilitaban la dispersión, pero sin haberlo analizado de manera directa nosotros, pero sí discutimos aspectos del clima, por supuesto, como el clima se tradujo en ciertos tipos de vegetación, que en los dos casos de los ejemplos de los roedores,
de verdad son muy útiles para explicar. Pero en el caso de Peroniscus, la diferencia no nada más es altitudinal, que separa a los grupos, a los linajes, sino también el tipo de vegetación. Para el caso de Orizonis es muy interesante porque Orizonis va como siguiendo la vegetación menos árida en Centroamérica. Cuando vuelve a ser árida, como se detiene, y luego vuelve a ser húmeda y vuelve a avanzar. Entonces, sin poderlo, no estamos viviéndolo directamente, no hemos hecho cuestiones de derecho ecológico, en realidad, para ello, pero sí estamos considerando la información, sobre todo climática, y de cómo fue cambiando la vegetación. Sí. Hace ya muchos años los botánicos habían considerado esta zona como Mesoamérica. De hecho, esta zona de Mesoamérica prácticamente abarca la misma área geográfica. Pero yo pocas veces he explorado la literatura, decías que había algo de trabajos geográficos sobre esta misma área con plantas. Yo recuerdo por ahí alguno, pero sí coinciden los patrones. Coinciden. Lo poco que yo he revisado en la literatura de plantas y que en realidad fue como para ver qué tanto se apoyaban los cambios de vegetación, coinciden en los patrones más grandes, más gruesos, ¿no? De cuando se hizo más árido o menos árida esta zona y este corredor pensando desde el norte de Sudamérica a México, hay patrones muy grandes, sobre todo de avance de la vegetación, tanto hacia el norte como hacia la montaña baja. Si quieres, en el artículo de Quaternary Review tenemos algunas referencias a la literatura de botánica. ¿Alguien más? Bueno, primero, una disculpa porque yo no soy del campo, entonces mi pregunta tal vez puede estar un poco fuera de contexto. Pero siendo esta una zona tan importante de transición, por ejemplo, de las especies cómo van subiendo ahorita, no sé, con cambio climático. Este tipo de estudios, cuando se plantean proyectos como el canal de Panamá, como el canal de Nicaragua, se toman en cuenta con la historia de todas estas taxones, por ejemplo. Yo sé que nosotros estamos, en estos estudios estamos hablando de tiempos geológicos, ¿no? Que nos preguntamos mucho, pero ¿qué tanto son tomados en cuenta estos datos para hacer este tipo de proyectos en donde pues están creando barreras para ciertas especies, para migración? ¿Te refieres a cómo si se está tomando en cuenta la información más histórica hacia aspectos de cambio climático más actual? Cambio climático y las barreras, sí, las barreras que se están imponiendo ahorita en esta zona tan importante de transición. No sé. A ver, creo que vamos a tratar dos formas. Una es en estudios científicos, filogeográficos, bibliográficos, de conservación en la zona. Hay buenos ejemplos donde se está evaluando lo que estuvo sucediendo en el pasado y cómo respondieron las especies para predecir lo que pudiera estar pasando con el cambio climático. Sobre todo, uno de los ejemplos más tradicionales es como tenemos noción de cómo migraron las especies de montaña, de baja montaña, cierta montaña, sobre todo hacia la montaña, que sería el efecto del cambio climático. Esos modelos te permiten evaluar lo que podría estar pasando. En estudios científicos, no sé si en estudios más aplicados o más no científicos, si eso se está tomando en cuenta, supondría que no. Digo, es información sumamente importante, ¿no? Y viendo desde el punto de vista de distribución de especies, ¿qué pasa cuando creas estas barreras que son tan inadecuadas? Bueno, por eso decía, perdón, porque no, es una cuestión. Dependiendo de taxa, habrá algunos que podamos evaluar de manera muy rápida y en tiempos muy cortos el efecto de especies que tengan tiempos generacionales muy cortos y poblaciones de insectos, básicamente. Pero taxa como los vertebrados sería mucho más complicado en términos de una visión filogeográfica evolutiva, porque es mucho más complicado. Por eso más bien se predice que podría pasar.
Bueno, acá tenemos otra pregunta. Doctora, bueno, ya. Bueno, hay que ver. Estoy fuera del área, por eso lo pregunto enfocado a María. En todos los artículos que yo he podido ver, poco mencionan sobre los peces. Sí, mi pregunta es que, por lo que aprecié de su exposición, ciertos patrones de lo que usted expuso no se cumplen en peces. ¿En peces marinos? En este caso mencionó usted los acuícolas y ornitarnos es un quebradero de cabeza para todos los biólogos. Me llama mucho la atención que de lo poco que realmente se ha mencionado en peces, usted tenga en su mención algo tan complicado como ornitarnos. Entonces, por lo que yo entiendo, y la respuesta que le dio a la persona que está enfrente, mencionó que salvo peces, dijo, o en caso de los peces no, ciertas cosas de lo que usted expuso no se dan. No, lo que yo contesté es que, salvo mis dos ejemplos de peces, el resto de los ejemplos que di sí estaban circunscritos, o sea, sí se distribuían a lo largo de toda el área. Esa salvedad de los peces, sí, yo pregunto sobre esa salvedad de los peces. ¿Será que cada cuenca al final de cuentas suma entre todas sus variantes una limitante más? Nosotros como últimamente estamos viendo sin mencionar todas las cosas tan finas del trabajo que ustedes hacen, unas distribuciones que no se nos habían presentado anteriormente a raíz de las 2 o 3 últimas grandes inundaciones que hemos tenido. Por ejemplo, me ha tocado monitorear nicaragüenses, el guapote, en el sistema lagunal de Parado. Y no un pez que a lo mejor alguien efectivamente puede tirar, sino ya una cantidad de una población bastante significativa, ¿no? Entonces, parte de haber asistido yo aquí es para tener un poquito de herramientas o explicaciones a lo que está aconteciendo en un grupo como en los peces, en este caso cíclidos, estoy hablando de cíclidos, ¿no? Y me llama mucho la atención que la mayoría hace sobre cosas terrestres y muy poco sobre peces. No sé si lo celebran precisamente por su dificultad. Yo tuve no te podría responder qué hacen los demás. Yo en realidad tuve la suerte de tener un proyecto con cíclidos en la región, me interesa los taxa de la región, y entonces hicimos la filografía del cíclido que era más ampliamente distribuido. Pero supongo que sí es complicado incluir. Bueno, mi pregunta va dirigida un poco a que, según lo que sé, esas fallas, o sea, la historia geológica de esa región es bastante antigua. Entonces, temporalmente, la divergencia de los ratones o sea, la divergencia corresponde temporalmente con la divergencia de esas barreras, de la formación de esas cátedras. ¿Corresponde o la precede? Evidentemente, por eso puse esta diapositiva donde decía que los estudios geográficos con vertebrados, con muchos de ellos, no van mucho más allá del cuaternario. Pues sí hay barreras y hay procesos que son previos al cuaternario de la región, pero finalmente lo que podemos estar apreciando, dado que la evolución, la divergencia y la formación de estas especies es dentro del cuaternario, es los efectos que ya tuvieron, barreras que ya estaban, como tanto con las que se formaron durante el proceso. ¿Sí me explicó? Sí, la región puede ser mucho más antigua de lo que yo explico, pero estas especies son cuaternarias. Entonces, que se afectan, sí, pues que ya estaban, obviamente tienen un efecto mayor a tanta barrera, pero el proceso es continuo de que se forman altas. Lo digo porque en el caso de las colibríes, pues sí, obviamente por el tipo de marcadores, como comentaba, con sus filas geográficas, pues dan estimaciones mucho más recientes y que se han relacionado más, por ejemplo, con cosas climáticas. Ese es el siguiente nivel que puedes ir hacia la parte más ecológica, pero yo no sé qué tan activos sean
esta especie de colibrí, pero querría pensar que no son mucho más allá de 4 años tampoco, ¿no? Entonces, en fin, son relativamente recientes. ¿No? Entonces, pues, sí, lo anterior les afecta porque ya está ahí, ¿no? Pero lo que más les afecta es más, o les afecta en combinación de esos procesos que siguieron hacer. Gracias. Les pedimos que por favor regresen en el tiempo y pues les recordamos que pueden seguir votando por la fotografía más popular afuera.